your needs. With good accommodation, facilities, and mouth-watering cuisine, your event is sure to be a memorable success. For more information, contact us on 03. Book now and let us help you create unforgettable moments. Our Lady of Africa Conference Center is located on Likuni Road, about 250 meters from Bypass Roundabout towards Chinsapo, before the police roadblock. Turn to your right, and it is about 50 meters from the tarmac road. The Holy Father, Pope Francis, is inviting all of us to journey together in the spirit of synodality. Every Catholic in the world is invited to be a builder of a Good morning, wherever you're watching Luntha TV, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that are appearing in our newspapers. And with us here are the Daily Times as well as the Nation newspapers. In our today's program, you're with me, Chari Deshlanga, and I'm joined by Emmanuel George. Ndadzuka bwino kaya. Ndadzukanso. Kaya umene mwajoka. Kwa bwino kaya kunyumba. Hayi kunyumba tithokoze Mulungu kuti nkwabwino nsondetu. Zikomo. Yes. I will be taking you through the Nation newspaper, and to begin with the very front page. Also writes high in first 100 days against the cloud. In part with the story says, with Vice President Michael Osei crossing the 100-day mark in the role, pundits say his growing political and public service stature could make him invaluable to the governing Malawi Congress Party (MCP). In separate interviews yesterday, political and governance analyst lauded Osei for finding his own political identity as a people-centric and local development-oriented leader who has shown potential to command following. President Jawela appointed Osei as the country's vice president on June 20th, 2024 to replace Saulus Chilima, who died in a plane crash on June 10th, 2024, alongside 8 others at Intunga on the Nkatabe side of Ovechia plantation. Masiku satha, saje ndiri usati satha masaje. Atakale masiku 100 awusala vice president. Hayi, nkhani yabwino. AIP in race against time. 62% of the needed fertilizer yet to be secured. With the rain season just around the corner, the government has disclosed that it has so far secured 39,354 metric tons of fertilizer, which is less than half of the 845 metric tons required for this year Affordable Input Program AIP. The secured fertilizer constitute 38% of the total requirement. Right. Moving on to the second page, parties rally followers for voter registration. Political parties in the country say they have embarked on a campaign to mobilize eligible voters to register for the September 16th, 2025 general elections. This follows the Malawi Electoral Commission's announcement that it will begin phase 1 of the voter registration exercise on October 21st. In an interview yesterday, Alliance for Democracy for the National Publicity Secretary Annie Marwa said they are using mass political rallies and meetings in their local structures to encourage followers that they needed to register to be able to elect leaders of their choice. Nkhanili nkama ndiyazisankho zomwe zikhalipo mdziko muno chaka chamawa mu September. Ndi nazo zipaniza ndale zilikalikiliki wauza zochita inoti anthu akalembetse mkaundula wa voti cholinga akakhale ndi mwayi kuti akavote nawo. So nthawi yake ndiyomwe ino ndithu zipani zilikalikiliki kuwazindikitsa anthu awo kuti achitenji pamene akukonzekera zisankho za mchaka cha 2025. Nzoona kubwera zisankho ndipo mchaka chamawa ndiye mwatchula bwino mwanena kuti September, koma mafuna kuti mukamauza anthu kumachita kuwatchulira date kuti pa 16 mbukira kuti chala chawe chichukukalowa
mwingi mphamvu chala chimene ndi chala chimene chimachita zinthu zodabwitsa kwambiri. So amalawi mmene zipani zikuchitira kuti kalembera akayamba tiyeni ifenso tikatani tikalembetsa. Yeah, and it's even important kuti zivaniso zizikhala patsogolo kuwazindikira anthu awo bwino okavota, because we talk about this thing of voter apathy kuti anthu mwina akhumudwitsidwa ndi zinthu zina zoti mwina ena analonjeza koma asanachite, and they are like sindikavota ine ndingotayitsa nthawi. Ndi zichatimati ife sitikavota anzathu amene akavotawo achita kumbali yawo, koma ife kumbali yathu sitinachite. Mwina amene ife timafuna adakawina akalephera mwina chifukwa cha voti yathu, pamene ife tidakapita kukavotera tidakapangitsa kuti zinthu zikhale mwina mmene ife timayembekezera. Now so that's the way to go. Political parties ateni titengeni ndithu tivale zilimbe kwazindikiritsa anthu bwino kuti akapange legislate kuti azavote masankho amenewa kuti they should exercise their right to vote, kuti ufulu wa democracy uzipita patsogolo. ndikukhulupiriranso kuti mmene ayamba azipani mwina akukubwerakonso tikhalanso tikuona mwina amipingonso akukumbutsa anthu kulimbikitsa ma civil society organizations chifukwa ndithu anthu tikuyenera ndithu tiadziwitse bwinobwino, mwina ena sakudziwa koma ndi bwino tikamatero timakhala tikumbutsana. Akuti cyclone threat survivors rebuild in unsafe areas. 1.5 months after Tropical Cyclone Freddy struck the southern region, residents in some of the locations severely battered by the storm are defying government restrictions by rebuilding houses in areas deemed unsafe for settlement. They argued that this is due to the fact that promised relocation exercise, which were supposed to allocate them new sites for rebuilding, have flattered. Simayembekezera chifukwa cha okay. Number one, tikudziwa zimene cyclone Freddy adachita mdziko lathu la Malawi. Anthu anataya miyoyo, anthu anataya katundu. Now zicha zinachitika ndiye adanena kuti anthu ena amakhala kumalo kosayenera kukhala amayenera asuntheko. Now kuona nthawi imene zidachitika zomwe zija kufika pano zikuoneka kuti anthu ena ayambanso kukamanga komweko kumene kudagwa zovuta, koma anthu akupanga zimenezi iwala ululu kapena bwanji kwenikweni. No, okay, si mphamvu ndikukhulupirira mwina malo okhala choyamba zimatautheka ambiri. Ndikumbukira even madera ena Malawi momwe amati ife sitingachoke ndi malo amene adatisira makolo athu kumakhala zinthu kazi chaboma, kodi anthu adapatsidwa di malo kunena kuti akamange kuchifukwa kulipo kunena kuti asamuke, koma yet sitinapange relocate kuti akamange kuti. Now atani zinazi tisamangoloza zala boma moyo umauchengerera wekha munthu. Yes, umauchengerera wekha ndizo zimene mukunena zeti. I'm not trying to blame the government, but then I'm looking at both sides. Kunena kuti ndizoona anauzidwa zoti akwenera asamuke. Now tukwauza kuti asamuke anali mwina malo awo mmene ndanenera kuti adawasira ni makolo awo. Now mukumuza kuti asamuke mwina ambiri ndikukhulupirira alibe kuthekera kokuti akagolenso malo ena mwina ndalama chifukwa cha zopangira zokha alizopangira rebuild is manyumba awo okha zitakutheka. So actually it's good, I think, nkhani mwina aboma atayiwunikanso bwinobwino, because tikamamvaso azanyengo mmene alankhulira pakatipa akunena kuti chaka chino kuoneka kuti kukwa mvula yambiri, mvula imeneyinso ikhala ya zimphepo yachani madera enaso amene kumasefukira madzi athanso kusefukira. We have seen anthu ambiri anapanga relocate timayamikira mbuyo mu kumeneko, komanso boma ngati anthu asitinaapatsidwe malo tiyeni atengepo gawo. Kapena mwina is there any action yomwe boma lingapange kuti anthu aunetsetse zoti anthu asabwerereso mmalo? Mwina declare that area malo otero kuti kumeko sikololedwa omangidwanso nyumba basi.
yeah, but ndizovuta. All right, our ministry support staff moved to resolve dispute. Apart with the story says Minister of Health and Auxiliary Health Care Workers have formed an implementation committee to oversee compliance with the Ombudsman's determination of 2008 to award hospital attendants, ward clerks and laundry assistants a salary increment. The auxiliary health care staff put down details last Tuesday in an attempt to force government to pay them 45 billion kwacha in accrued salary arrears. The implementation committee comprises representatives from the Ministry of Health, Auxiliary Health Care. Without corruption among lawyers, the Malawi Law Society has raised concern about corrupt practices among some legal practitioners, calling for a renewed commitment to maintain the integrity of the legal profession. Ndizoona mabungo ili la maloya likunena kuti likufuna litapanga maintain ukadaulo wake kuti maloya sajita zakatangati zadziphuphu akuti zikuoneka kuti ena mwa miswanya kumeneko aumachita zimenezi zadziphuphu, so iwo akudzudzula mchitidwe kumeneko. Right, our ministry loads partners in healthcare sector. Deputy Minister of Health Halima Dawoodi says partnership between government and non-government organizations is crucial in the delivery of healthcare services. She said this on Saturday at Mbewa Tradition Authority ETA Kawele in Mchinji during the opening of Napuse Health Center, which our AIM Foundation constructed. Dawoodi said the opening of the facility symbolizes collective efforts to bring health care, hope and opportunity to people from Mbewa and surrounding areas. I'll go straight to the business. Yes, in the Daily Times. IMF speaks on Chakwera meet. The International Monetary Fund, IMF, has said the fund's managing director, Christina Georgieva, discussed strategies to boost Malawi growth with President Chakwera. IMF Director of Communications Department, Julie Kozak, was responding to questions on the rationale of Georgieva meeting with Chakwera, as well as Sierra Leone President Julius Maada. During a regular press briefing last week, Kozak was asked to provide information on the meetings and if any new requests were made by the two heads of states. According to Kozak, Chakwera and Georgieva discussed Malawi's microeconomic policies and reforms that are envisaged under Malawi Extended Credit Facility arrangement. They also discussed strategies to boost growth in the country and also include progress on Malawi debt's restructuring strategy. All right, the business segment in the Nation newspaper. Malawi maize prices highest in the region. Report shows that Tanzania has the lowest maize price. And part with the story says maize prices in Malawi have remained the highest compared with the regional neighbors, using the official exchange rate of 1,751 kwacha to $1. It has emerged. The International Food Policy Research Institute IFPRI Malawi monthly maize market report for August 2024 shows that in Malawi, a 50 kg bag of maize is selling at as high as 43,500, while in Zimbabwe a bag is fetching 36,000 kwacha. In Mozambique, it is at 31,000 kwacha. In South Africa, it is at 26,000 kwacha, while in Zambia, it is selling at 24,000 kwacha. Mwachidule nkhani yeti amalawi amvetse alipo ena anzathu etikatika nchita zachizunguzi nkuisiya samvetsayi, koma mwachidule nkhani unena kuti kuno kwathu karijoni kathu Southern Africa kuno zooneka kuti mitengo ya chimanga kwathu kuno njokwera bag la 50 kg
kuno lili pa 43,500 pamene kwanzathu aneba uku akuti ku Zambia ali 24 right? Yes, Zambia is ku Zimbabwe 36. Ku Zimbabwe it's 36,000, Mozambique 31,000, South Africa ili bag ili pa 26,000 ndipo ku Zambia ili pa 24. Pali nkhani imene yandisangalatsa kwacha. Pali nkhani imene yandisangalatsa kwambiri. Nkhani ikuti Wende Halawa Foundation donates desks to Lilongwe School. Gospel musician Wende Halawa, through Hope for Africa initiative, donated desks to Komachi Local Education Authority School in Lilongwe. According to Wende, they noted that the school had no desks, hence donating the same. She said through the initiative, they would work hand in hand with the government through the Ministry of Education to help schools with necessities such as building blocks. In the picture, Wende hands over the desks to school authorities. This is very, very good. Ndiye ine ndimanena chonje. Wende Halawa woyimba kwathu kuno watikomera mtima kunkomacho ku school kuti patsa madeski. Zinthu zimenezi agola ndi ndalama. Sikuti anakangotona. Mwakupesa kwawo mochepekedwa zimene ali nazo anafuna agawane nafe. Ma school authorities kunkomacho komanso ana a school. Zinthu zimene mwazilandira inuyo. Can you please take good care of this so that anzanonso ena adzagwiritse ntchito. Kaniyo ndiona zinthu zikapezeka timayenera tizisamalira. Alright, moving on to international news. The DRC rolls out mpox vaccination. The Democratic Republic of Congo, DRC, started administering mpox vaccination on Saturday after receiving 265,000 doses from the European Union and the US. According to the Associated Press, the country has recorded about 30,000 mpox suspected cases and 859 deaths this year. The disease has also spread to other countries, prompting the World Health Organization to declare. There are two interesting stories. The first one reads, flames settling in Dakar. Tikudziwa kuti timu ya dziko lino ili ku Senegal. Ikumenya isewera ndi Senegal lachisanu likubwerale ndipo timu ikuyembekezekera kuti onse amene adayitanidwa mu squad osewera mpira atafike atakhale kuti onse ali mu kampu yakwana timu yonse lero. What I can say concerning this match, I am wishing Flames and Mabedi all the best. That's all. Before you take another one, there is another one, interesting one. It says, going gets rough. Bullets lodge complaint. Sulom investigate Mafco. Kunali mpira Saturday. Nkhani simvuliro iwerenga. Koma kunali mpira Saturday. Umene Mafco imasewera ndi Bullets. Ndiye player wa Bullets atagwetsedwa atavulala ali pasi. Player wa Mafco adachita kupita kukampondanso kuponda kwake osati kwa pang'ono. Ndiye zimenezi